En honor al tiempo voy a iniciar. Les doy un muy buen día, una cordial bienvenida a todas y todos quienes se conectan a este evento online, particularmente al webinar que hemos titulado Chile hacia la COP30, cooperación europea y alianzas multiactor para implementar la NDC 3.0. Mi nombre es Daniel Vera, soy facilitador país del NDC Partnership acá en Chile y tendré el gusto de acompañarles como moderador de este evento, organizado de manera conjunta por varios actores: la División de Cambio Climático del Ministerio Medio Ambiente de Chile, la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Embajada Real de Dinamarca en Santiago y nosotros el NDC Partnership. Este encuentro lo hemos organizado y lo estamos realizando en un momento clave del año, a días del inicio de la COP30 en Brasil, donde los países deberán rendir cuentas sobre el progreso de sus compromisos climáticos y presentar sus NDC 3.0. En este contexto, los desafíos para el próximo año son más que significativos. Se debe traducir los compromisos en acciones concretas, medibles y financiables. Y además hay que hacerlo de manera inclusiva, involucrando al sector público, privado y también a la ciudadanía. Por ello, el objetivo principal de este webinar es compartir experiencias y aprendizajes de Chile y de Europa sobre el cumplimiento de sus compromisos climáticos, poniendo un especial énfasis en el rol del sector privado y la sociedad civil. Y también queremos abordar buenas prácticas y avances que hemos registrado en acción climática que puedan inspirar una cooperación más efectiva. Para todas las personas que están conectadas y otros que se siguen conectando, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea, castellano-inglés, inglés-castellano. Por tanto, pueden cambiar el audio en cualquier momento, eligiendo entre los canales de inglés o español en las secciones que entrega Zoom en la categoría traducción. Esto es particularmente útil ya que tendremos presentaciones en ambos idiomas y particularmente la primera es en castellano y las dos posteriores son en inglés. Y lo otro que quiero comentarles es que, por supuesto, estamos grabando esta sesión y que el registro lo vamos a compartir posteriormente a través de nuestras redes sociales, de modo que si quieren volver a verlo puedan revisarlo o difundirlo con sus equipos. Bien, algo también muy importante es que sabemos que estamos en un periodo del año especialmente demandante y que su tiempo es más que valioso, por lo que hemos preparado un evento bastante breve, bastante concreto y con una estructura muy clara, tal como les adelantaba. Son tres presentaciones y posteriormente, si el tiempo así nos lo permite, una muy breve sesión de preguntas y respuestas, preguntas que ustedes podrán escribir en el chat y que yo les plantearé directamente a los expositores de esta sesión. Dicho esto, voy a dar inicio formal a nuestro encuentro y vamos a pasar al bloque de presentaciones. Por ello, cedo la palabra al señor Andrés Pica, quien es jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente acá en Chile. En su actual rol de jefatura de la división, Andrés lideró el proceso de elaboración de la NDC 3.0 de Chile y además actualmente encabeza la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo o también SLP. Su presentación abordará precisamente estos componentes, la nueva NDC 3.0 y la actualización de la SLP, junto con también abordar los desafíos y oportunidades que el Ministerio vislumbra respecto a la implementación de estos instrumentos climáticos. Dicho eso, Andrés, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas y a todos. Les comparto mi presentación. Bueno, como comentaba Daniel, la idea es presentarles un poco lo que ha sido el trabajo de este último periodo en elaboración e implementación de lo que es la Ley Marco de Cambio Climático de Chile y la última actualización de nuestra contribución determinada a nivel nacional, NDC, para el periodo 2025-2035, donde Chile establece sus metas para alcanzar un futuro carbono neutral y resiliente. Esto va en un contexto, Chile tiene una ley marco de cambio climático que establece dos metas. Chile tiene que ser carbono neutral al 2050 y ser resiliente. Y con esos objetivos súper claros, también la ley nos genera una serie de instrumentos de gestión del cambio climático que son
herramientas que nos van a permitir cumplir con estos objetivos. Y por un lado tenemos en primer lugar la contribución determinada a nivel nacional, que establece las metas que tienen todos los países bajo el acuerdo de París con una visión a 10 años. Tenemos adicionalmente una estrategia climática a largo plazo que proyecta esta visión de 10 años a 30 años, pero además baja estas metas nacionales a metas sectoriales. Y para eso le pone metas en materia de reducción de emisiones y metas en materia de resiliencia a varios ministerios. Para eso crea 7 planes sectoriales de mitigación y 12 planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Adicionalmente, establece los planes de acción regional de cambio climático, los planes de acción comunal de cambio climático, donde básicamente todos los municipios de Chile, cada alcalde tiene que elaborar un plan de cambio climático comunal y donde cada gobernador a nivel regional tiene que elaborar un plan regional de cambio climático. Además de tener estrategias que permitan implementar las acciones que están estableciendo estos planes. Para eso, estrategias de media implementación en materia de capacidades, para que tengamos las capacidades para lograr estos resultados, tengamos las tecnologías que nos permitan lograr estos resultados y tengamos el financiamiento. Por ejemplo, si pensamos en el plan de transporte que quiere promover que tengamos más vehículos eléctricos, es importante que tengamos las capacidades en términos de los técnicos para poder hacer la mantención de estos vehículos, tengamos la tecnología, es decir, la infraestructura de carga para que estos vehículos puedan cargarse adecuadamente y tengamos el financiamiento o los modelos de negocio que nos permitan acceder a este financiamiento. Con esta visión integral, Chile busca cumplir estos objetivos y tiene esta aproximación que involucra a todo el Estado en la implementación de eso, con el objetivo de convocar a toda la sociedad. Y en ese sentido tenemos 17 ministerios con obligaciones en el marco de la ley de cambio climático, además de todos los gobiernos regionales y todos los municipios. En ese sentido, estos instrumentos se articulan donde tenemos, por un lado, como les decía, la ley que pone los objetivos, carbono neutralidad, resiliencia. Tenemos la contribución determinada a nivel nacional, donde se ponen las metas nacionales. Por ejemplo, Chile tiene un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2020-2030, además de uno nuevo para el periodo 2031-2035. Y luego la estrategia climática a largo plazo baja estas responsabilidades a los ministerios. Por ejemplo, le pone un presupuesto de carbono sectorial a cada ministerio a cargo de un sector: energía, transporte, vivienda y urbanismo, residuos. Y luego esos ministerios tienen que elaborar un plan sectorial intersectorial, pero que lo lidera un ministerio productivo con el objetivo de cumplir con este presupuesto, haciéndose cargo de las emisiones de todo su sector. Y como les decía, la estrategia de medio implementación nos permite catalizar estas acciones teniendo las capacidades, la tecnología y el financiamiento. Y en este contexto que la NDC es particularmente importante porque es el primer paso de este ciclo de actualización de los instrumentos después de la ley. Y aquí tenemos la definición de un horizonte a 10 años, desde el 2025 al 2035, donde Chile establece esta hoja de ruta para poder cumplir con esta visión y esta trayectoria hacia la carbono neutralidad y por otro lado aumentar nuestra resiliencia y reducir nuestra vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Nuestra NDC nueva mantiene la estructura de la NDC anterior y en ese sentido da cuenta del trabajo de continuidad que ha sido para el Estado de Chile a lo largo de distintos gobiernos para elaborar compromisos en materia de cambio climático. Y donde tenemos básicamente 51 contribuciones, tenemos una sección de prólogo y una sección de circunstancias nacionales, pero luego tenemos un pilar social de transición socioecológica justa que incluye 8 contribuciones, un componente de mitigación que tiene 14 contribuciones, un componente de adaptación que tiene 6 contribuciones, un componente que busca promover las soluciones basadas en la naturaleza y la protección de los ecosistemas que le llamamos de mitigación y adaptación integrado porque tiene beneficios en ambos elementos, que tiene 12 contribuciones, un componente de medios de implementación que tiene 4 contribuciones, y por último, como les contaba anteriormente, un componente subnacional que tiene 7 contribuciones, porque tenemos un compromiso bastante ejemplar a nivel internacional como Chile, de que tenemos un rol muy importante de los gobiernos locales para la implementación de la acción climática. Entonces, tenemos elementos ahí asociados a los compromisos que ya tienen los municipios y los gobiernos regionales, pero además de cómo generamos los elementos habilitantes para que los gobiernos locales tengan una buena lideración y tengan las capacidades para implementar las políticas asociadas al cambio climático.
Yendo más al contenido, tenemos en materia muy resumido de nuestras contribuciones de mitigación, destaca el presupuesto de emisiones, donde mantenemos el presupuesto de emisiones que teníamos de nuestra NDC previa, que es del periodo 2020-2030. Y esto es importante porque se mantiene porque nosotros el año pasado, el 2024, elaboramos 7 planes sectoriales de mitigación y 12 planes sectoriales de adaptación que buscan cumplir con las metas que puso la NDC anterior. Entonces, al periodo anterior se mantiene este compromiso, pero se actualiza y se pone un presupuesto de emisiones más ambicioso para el periodo 2031-2035. Además, se compromete la implementación de estos planes sectoriales, aumentar la participación de las organizaciones, principalmente empresas, en nuestro sistema nacional de gestión del carbono, Huella Chile, además de tener un compromiso de aumentar de manera progresiva nuestro impuesto verde, que actualmente está en torno a los $5, para que alcance de manera global hacia el 2035 el valor que tiene hoy el precio social del carbono, que es de $71, cosa de dar una señal de mediano plazo de lo que va a pasar con los precios del carbono, además de potenciar los mercados de carbono que Chile está trabajando tanto en términos de un mercado nacional, pero también con un mercado que articula con el artículo 6 del Acuerdo de París. En materia de adaptación, tenemos la implementación de los planes sectoriales de adaptación. Tenemos metas para cada una de las metas globales de adaptación, metas en materia de seguridad hídrica, metas en materia de salud mental y ocupacional, metas en temas de infraestructura resiliente, rescatando tanto la pública como la privada, promover la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza y una estrategia nacional de soberanía para la seguridad alimentaria. Y esto va de la mano también de ir cumpliendo con las metas del balance global que tiene que ver con promoción de la electromovilidad, el transporte bajo emisiones, promoción de la generación con energías renovables y aumentar la eficiencia energética, junto a lo que les mencionaba, asociado a la promoción de las soluciones basadas en la naturaleza y al tener una meta de un 50% de nuestra infraestructura que sea resiliente frente a los efectos del cambio climático en su diseño. En materia de mitigación y adaptación integrada, tenemos metas de promover el manejo del bosque nativo. Se mantienen las metas que teníamos al 2030 y se incrementan en 10.000 hectáreas anuales hasta llegar al máximo al 2035. En forestación, lo mismo, se mantienen las metas que teníamos de 200.000 hectáreas al 2030, pero se incrementan en 5.000 hectáreas anuales a partir del 2031, llegando a un máximo al 2035. Y además tenemos un compromiso importante para reducir el riesgo de incendios forestales, potenciando lo que son los programas de cooperación con el sector público y privado y la elaboración de un programa de comunidades preparadas para enfrentar el riesgo de los incendios forestales y potenciar también la construcción en madera a través de una estrategia nacional para esta materia. En temas de medios de implementación, un elemento relevante fue cómo podíamos involucrar de mejor manera al sector privado. Y del diálogo que tuvimos en el proceso de elaboración de esta NDC, se nos pidió formalizar una cosa que Chile ha mantenido durante el tiempo, pero que ahora formalizar, que es tener un mecanismo de diálogo permanente entre el sector público y el privado, con miras a crear una cartera de inversiones en desarrollo productivo sostenible, buscando hacer esta nuestra plataforma o nuestra country platform para poder enfrentar los desafíos del cambio climático y dejar claramente cuáles son los proyectos que Chile necesita y que también sea de manera pensando no solo en inversión y financiamiento, sino que también considerar los requerimientos que tenemos en materia del sector privado, en temas de generación de capacidad y también de transferencia tecnológica. Además, resaltar que nuestro pilar social de transición socioecológica justa, en esta materia, Chile, en los territorios que están afectados por la existencia de centrales de carbón, que hoy están con una meta de cerrar todas las centrales de carbón, están en un proceso también de que esta transición sea justa, porque tenemos que ser capaces de generar empleo verde y también de restaurar esos territorios en términos de los pasivos ambientales e históricos que hay ahí. Y para eso se compromete la implementación de esta estrategia de transición socioecológica justa que tiene un plan de acción. Además de rescatar las buenas prácticas de comunidades locales y pueblos indígenas a propósito de las materias
que se requieren para enfrentar la acción climática, especialmente en materia de adaptación. Y en materia subnacional, como les comentaba anteriormente, la elaboración de planes regionales de cambio climático y de planes comunales, además de un fortalecimiento institucional y de capacidades de manera permanente para los gobiernos subnacionales. Ya llegando al fin, enfatizar que esta NDC es una NDC que tiene un foco importante en la implementación, en crear una hoja de ruta para la aceleración de la acción climática para un Chile resiliente y de bajas emisiones, potenciando esto a través de una plataforma país construida en conjunto con el sector privado, reconociendo como un actor clave de la acción climática, fortalecer los instrumentos de precio del carbono, tanto el precio social como el impuesto verde, así como otras políticas de mercado de carbono, y además incrementar la resiliencia en infraestructura, salud, seguridad para las personas. Y en ese sentido, Chile mantiene y amplía su compromiso con la ciencia y con el planeta. Otra cosa que es relevante como a modo de cierre, ahora nosotros que hemos concluido nuestra NDC, que enviamos a la Convención Marco de las Naciones Unidas el 22-23 de septiembre, el mes pasado, hace un mes, ahora tenemos que iniciar el proceso de actualización de nuestra estrategia climática a largo plazo que tiene que dar la proyección a largo plazo, esta hoja de ruta de 10 años para proyectar a 30 años, pero además bajar esto a responsabilidades de cada actor público. Y en eso tenemos una coordinación permanente como Ministerio de Medio Ambiente, donde trabajamos mensualmente con 30 servicios públicos para ir generando justamente estas responsabilidades y a garantizar que la implementación de esta nueva NDC sea efectiva y logre el impacto que nosotros deseamos, que es generar una mejor calidad de vida, utilizando como la acción climática como el motor para un nuevo crecimiento, una protección del medio ambiente, generación de nuevo empleo y maximizar los beneficios para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y por compartir los avances que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y este horizonte que se abre con esta nueva etapa de implementación climática para Chile. Dicho esto, vamos a pasar inmediatamente a la segunda presentación del día. Continuaremos con el señor Bruno Julien Malvi, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, también conocida como DG Clima. Desde el año 2020, perdón, Bruno trabaja en la unidad encargada de fortalecer los diálogos y la cooperación internacional en materia de cambio climático, promoviendo la transición hacia economías resilientes y la neutralidad de carbono. Actualmente está a cargo de las estrategias de coordinación para América Latina y de las relaciones bilaterales con Sudamérica, Centroamérica y también el Caribe. Y en ese contexto, Bruno nos presentará una actualización sobre los objetivos climáticos de la Unión Europea, en particular los preparativos para la meta al 2040 y la NDC del 2035. Y finalmente señalar que su presentación es en inglés, por los que quieran escucharla en castellano pueden cambiar al audio para dicho idioma. Dicho esto, Mr. Julian Malvi, the floor is yours. You can start. All right. So I don't know what you were able to listen to and what went wrong because we had a couple of technical hiccups. So I don't know where I left you. Yeah, but you can start probably in that slide, and Okay. definitely Yeah. now we can hear you and see you correctly. So please. Very good. ahead. So I'll start with this slide then. So I think that gives you a bit the framework and the timeline that we have set up in the EU to reach our objective to go to net zero emissions by 2050. So we started back in 2021 with the adoption of the climate law, which sets forth for the first time the objective to reach net zero by 2050. So that was enshrined in our law. And then we established targets for 2030. That gave rise to what we call the package related to the Green Deal with the minus 55% objective. Now we are working on the 2040 targets to revise our climate law. So the Commission tabled a proposal to reach 90% reduction by 2040. And the final goal, as enshrined in the law, is zero by 2050. This is a graph that shows that we are in the EU able to
pursue our economic growth and at the same time cutting emissions by developing a green economy. And so this is quite interesting to see that we have been able to do that and that we are continuing this path in the future. This is the architecture of the EU climate regulatory framework. It was interesting to hear the colleague from Denmark, because what is important to understand is that at the EU level, we set up the general goals and the targets, and then it's up to the member states to implement them and adopt legislations. And sometimes, as it was shown by Nicolas, member states may even go beyond what is foreseen at the EU level. We were hearing Nicolas mentioning the objective for Denmark to go to minus 70% already by 2030, whereas the EU target is only minus 55. If you look at the pillar in the middle, which is called effort sharing regulation, this is an important pieces of regulation that foresees that depending on the capacity of the member states and on their level of development, some member states may go beyond the target, while others may go slightly below. So that's a bit how it works in the EU, with on the other hand, for certain sectors, in the most polluting sectors like cement, fertilizers, or electricity, a system of cap and trade called the emission trading system, and that applies to every companies in the EU in the sectors that I just mentioned. So that's a sort of snapshot of what the Green Deal package is composed of. So it's a mosaic of pieces of legislations that introduce either a tax system or incentives or caps to reduce emissions in a number of sectors. One important component of this Green Deal is obviously related to the promotion of renewable energy. And for that, you can see that we have adopted or amended a number of our pieces of legislation, such as the Renewable Energy Directive or the Energy Taxation Directive. And then we also apply specific regulations in sectors to promote the elimination of fossil fuels. So this is, for instance, the case for the car industry, where we have adopted legislation that incentivize manufacturers to go to EV vehicles by 2035. So that's the current regulatory system, an existing one, which has borne fruit and which is basic. We are basically on track for our 2030 emission targets to reach the minus 55. So now, looking forward, we are working, to amend our climate law legislation and looking at 2040 targets. As I said, this will be this is under negotiations with the council at the moment, and we are looking at how to put already that into. Excuse me for a second. We are going to add the constructive elements that will be part of this new strategy. And there are a few things that come to the fore. The first one is the clean industrial deal that we have started to promote to decarbonize our industry by providing support to those that are the most advanced in terms of decarbonization through a system of funds, social funds and growth fund. And also looking at ways to further decarbonize other sectors of the industry. So
This is currently something that on which we are working, and that will be further developed once we have adopted the 2040 targets. So this is a sort of idea of what the new mosaic of for the 2040 climate target could look like, with some new components that could be put in place. Obviously, there is an adaptation element that is going to play an increasing role with the development of a system of risk management and resilience, but also climate policy that also promote investment in green industries. So where do we stand as of today? Because the EU has been criticized for not having yet taken off and basically submitted its NDC. It's true that we are a bit late. It's partly because we basically represent 27 countries, so it's a bit sometimes more complicated to come with a policy and a strategy when you are 27 than when you are just one. But things are moving forward. So just to give you an idea of the several milestones that have been achieved recently, in September, the Council, which is the representatives of the member states, adopted a so-called statement of intent, where they gave some indications of what the 2030 targets could look like. They provided a range of emission cuts between 66 and 72%. This range would be in line with a linear trajectories that would lead to net zero by 2050. So this is one element that came out of the discussion. There are ongoing talks between the Commission and the Council, and we are quite optimistic, thanks to the support and the very good work conducted by the Danish presidency, that we should be able to announce our targets ahead of the COP. And be able then to provide indications of our 2035 emission targets. So that's in a nutshell where we stand. Again, this strategy will cover the sector, will build up on the Green Deal package of 2030. It will be based on an impact assessment that has been carried out by the Commission in the various sectors, and we will make sure that, as it was done in the case of the Danish targets, that these emission targets will not be detrimental to the industry, but rather will incentivize green transitions and create new jobs. So I will stop here and thank you for your attention. Bueno, el señor Henrik Silkhaer Nielsen es subdirector del Departamento de Política Climática Internacional del Ministerio de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca. Para el NDC Partnership es bastante particular aquello, porque este ministerio tiene una especial relevancia para nosotros, ya que su ministro, el señor Lars Agard, se desempeña como co-chair de nuestro comité directivo, por supuesto junto a la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, la señora Marina Silva. Por eso, a nombre del NDC Partnership, agradecemos especialmente su participación en este espacio online. Y dicho eso, en esta ocasión, el señor Henrik nos compartirá cómo Dinamarca ha innovado en la creación de acuerdos tripartitos entre el sector público, privado y la sociedad civil, con el propósito de facilitar la implementación de los compromisos climáticos nacionales, lo cual constituye, sin lugar a dudas, todo un hito de innovación para la gobernanza climática. Así que, dicho esto, Mr. Henrik, the floor is yours. Please, you can start your presentation. Thank you very much.
See, I'm not muted. No, I'm not muted. Okay, thank you, and it should work now. First of all, I'm sorry for the glitch before. So I've had to change my location, but I hope this will work and that the connection will be stable and facilitate my presentation. Can I just is it consecutive interpretation or? You can speak in English, and the Okay, great, translation great, great. will aument. Okay, thanks. But yeah, just first of all, I would just like to congratulate Chile on their new NDC. It is indeed very promising, well in advance of the COP. I would also highlight that as a co-chair of the NDC partnership, we are of course, very fun to see that the partnership can be of assistance in any country in order to facilitate an ambitious and also realistic formulation and implementation of the NDC. Denmark and Chile does share a few policy agendas on the climate field. In particular, your engagement in the Global Offshore Wind Alliance is indeed very appreciated, and I think is a testament to the great efforts done by you on this vital task. And let me also assure you that from our side, we look forward to continue this dialogue in a couple of weeks from now when we meet at COP30 in Berlin. I have been told that I'm asked today to present some of the latest developments in Danish climate policy, and also how we try to include the private sector as well as labor organization and other interest organizations in the climate policy. Which I think, let me just say that I hope it can be a source of inspiration. I think ultimately our experience has been that despite the different perspectives, the organizations share the same ambition of decarbonization, and they see it as a vital tool for ensuring economic growth. Okay, let me see if it works. Can I change slide? I should be able to. Yeah. Yeah, so I'll just start with the legal and organizational framework for our decarbonization. First of all, I think it's important to say that in Denmark there is a general conviction that we need to scale up our climate policy efforts across the board. Close to all parties agree that Denmark should decarbonize by 70% before 2030, and we are in the midst of preparing our 2035 target. As you may know, Denmark is part of the European Union, and therefore we do not submit our own NDC as such, but we play into the NDC of the European Union. Just to try to present our sort of annual cycle. So basically, again, all political agreements on this spectrum, almost all of them are very broad, and the Parliament plays a vital role, as well as the municipalities. So basically, in February we have like an annual cycle. In February, our recommendations are presented by the Council on Climate Change. It's a very unique setup. It's constituted by experts who, from different perspectives, advise the government on what they should do in order to fulfill our climate targets. These are gradually throughout the spring becoming more specific. And in September we are presenting, you could say, basically sector-specific action plans on climate policy. And it also plays into the national budget process led by the Ministry of Finance. So basically, when we present our suggestion for the Finance Act for the next year, climate policy and the initiatives we are trying to launch, and the efforts we hope to implement will be part of
of the of this presentation. This also, and this rounds up in December when we have a debate in which we try to in Parliament make sort of an evaluation of where we are and whether the original recommendations have been followed. It's not part of this slide, but actually, which I think is quite unique. This climate council also makes an evaluation of how well the government is doing. So, though it's sort of an initiative launched by the previous government, I think it still might be quite unique that at the end of the day, a public entity is evaluating the government and presenting their view on whether the policy presented are in line with the targets that have been set, namely, in particular, guided by the 70% reduction target by 2030. So basically, just to take where we are right now and our you could say our overall ambition, as I was mentioning, we aim for a 70% reduction by 2030. And underneath this, we have some sector-specific goals, in particular being that all our electricity should be green by 2030. This requires, in particular, as the electricity is generated by fluctuating energy sources, that we have a very strong grid with our neighboring countries, but also that we can use different sources of energy in order to keep the energy or the electricity production stable. I should say that I think one of our flagship achievements is that despite having the electricity grid with the highest share of fluctuating energy sources, we are actually ranked the best country on earth to ensure a reliable electricity supply. I will get back to that, but last year our security of supply was 99.996%. This government has also moved forward our target of climate neutrality. Beforehand, we aimed for climate neutrality, so covering all greenhouse gases by 2050. Now it's 2045, and we are presenting a credible way to achieve this target. Furthermore, by 2050, we aim for being a net negative, so having a 110% reduction target. In order to facilitate, you could say, greater ambition on this front and also engage in more technical cooperation, we have launched a new alliance called the Group of Negative Emitters. You're of course very welcome to join, but the overall vision is to change the narrative from being neutral by 2050, sorry, to becoming at a global scale having negative emissions after 2050, which is a necessity with the goals of Paris. As I was alluding to in the beginning, we have tried to include the most, you could say, important private actors in our society. When the first Climate Act was passed, that included the 14 so-called climate partnerships. The idea was that we wanted to basically invite the private sector, civil society, labor unions to present their views on how we could achieve the 70% reduction target in a way that wouldn't harm the economy, but quite the contrary, would become an asset for our economic development. Each partnership was constituted by a small group of high-level representatives covering, again, both the private sector and the labor union as well as green organizations. They, in total, came up with 450 recommendations. Most of them were actually very well received. I take pride in the fact that 378 of them were actually implemented fully.
we have continued this dialogue with the private sector in order to ensure that the policy we pursue are not harming our economic interests. Maybe just a final word of it. I think generally speaking, and it's really not to be it's really not to patronize, but I think our vision has always been that the green policy should to the largest extent possible be a bottom-up process in order to include all layers of society and avoid, I think, this risk that we see elsewhere, namely that the green transition is seen as liability for social and economic development. By including all these organizations, the aim was that there would be a wide political support, but also wide spread support among the general public. Just the final words on where we are. When the aim of 70% reduction by 2030 was launched in 2019, we didn't know how to achieve it. Now we do. We've included all layers of society. I'm sorry that it's in Danish, but basically each color reflects a sector. So the first one being the industry. Second one, the light blue is garbage and circular economy. The dark gray is transportation. Light gray is forestry. The black one is forestry and the agricultural sector, and the dark one is energy and the utilities, and the orange is CCS. As you can see, of course, in particular, the energy sector has been the most important part of our reduction in recent years, and over the span of just 5 years, our emission per kilowatt hours was actually halved. So basically, just to say where we are on the electricity mix, as I was mentioning before, we are reaching for the 100% green supply. And again, our security of supply is I think quite impressive. Less than 20 minutes on average per year from 2014 to 2018. I'm sorry, it's outdated because we're actually doing better today than we were before. I just didn't have the exact numbers at hand properly. Let me just briefly touch upon some of the initiatives we have launched. Basically, our way of pursuing a reduction is based on tax schemes rather than subsidies. Our experience has been that it's more efficient and it also benefits countries or industries as well as companies that are the most ambitious on this front. With a few exemptions and also basically deductions, we are trying to gradually increase the price of CO2 emissions, as you can see here. Again, there are a few sectors where it has been difficult to implement fully from the onset. Of course, concrete being one, but there are also others. So we do have, of course, respect for the need for having some kind of national supply chain. However, the general trend is that there is a recognition also in the industry that the carbon tax is needed. The profit raised by the carbon tax is often transferred back to the industry as a way to where it then can be a subsidy to lower their emissions even further. So there is, you could say, an economic circularity. The agricultural sector has also in Denmark been the most important or controversial. I believe we have 6 million inhabitants and 20 million pigs. So it's just to say that we have a challenge, and the share of our emissions coming from the agricultural sector has increased gradually. We have just made a similar setup as with the industrial sector, at a lower price though, but included carbon tax in the emissions. As we are mentioning here, we have an overall strategy of reducing our
our emissions from the agricultural sector with at least 2.2 million tons of CO2 equivalent emissions, bearing in mind that most of the emissions come from methane. Our expectation is that this will follow a general trend that we see, namely that the demand side is changing more and more to away from meat production to other products. I should also say that we have launched a new forestry strategy in order to reach our goals, and it's also part of the agreement made with the agricultural sector that those farmers with the fields that in particular emit the emissions. This is based on whether they're close to sea and the lakes and other areas where the uh, basically where the emission can stem, it has better conditions to stem from, can receive a subsidy in which they can make or plant their forest. In total, we aim for 1 billion forest in the coming decades. So basically, those were the words from my side. Of course, we have difficult challenges ahead of us, no question about that. But in general, I think we are well underway, and it's not least because we have managed to, if not from all sectors, receive support, but then at least acceptance that the action is needed in order to lower our emissions and also to protect our competitiveness. Thank you very much. Muchas gracias, don Henrik, por su presentación. Muy, muy claro todo y qué bueno que pudimos superar los problemas técnicos para escucharle apropiadamente. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros tres expositores, al señor Andrés Pica, a Bruno Julian Malvi y Henrik Silkaer Nielsen, por sus presentaciones y por compartir su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Quiero también extender un breve agradecimiento a todas las organizaciones que fueron parte de la organización de este webinar, por supuesto al Ministerio Medio Ambiente, a la Delegación de la Unión Europea en Chile, a la Embajada Real de Dinamarca en Santiago y al NDC Partnership. Y por supuesto, muchísimas gracias a las más de 93 personas que estuvieron conectadas en este webinar. Les pido nuevamente disculpas por los problemas técnicos que enfrentamos. Creo que de todas formas pudimos salir adelante de esto y bueno, especialmente muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de su tiempo para conocer un poco más sobre los avances que estamos desarrollando y las acciones que se están haciendo para un trabajo climático más ambicioso, más colaborativo y más efectivo. Para cerrar, solamente invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde no solo vamos a estar subiendo este evento, sino que vamos a estar difundiendo las próximas actividades que vamos a desarrollar a futuro, que sin lugar a dudas son varias. Así que para que por favor estén atentos a esas noticias. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que tengan un muy buen día.